ahwefo ne agidi for mama kwa ba your channel is so na your friend also for Holy Love Truth and then me also for Alex Boache Anointing and then you say you be discuss topic be very important here pa when you sumu ene Kristo nantie na sa topic yi ananchechire yi ye di kan ayewo potokasem but ye muni say ehunhia say yewo ya kan kasem say ne obia betimi atiase say ehunhia pa ntiene meni osofo ye ba behwe na ya panse pensemu awofoforo eni enkwagye nti ene ba bewe sansem akese mienu that's enkwagye ene awofoforo dia epachre ti osofo obompa na fire share radensa obompa wale da wase ma penso audio ba bedu da wase ma konya audio ma ese nka wasem shira ma yenua me bompa dia akoma bia ba onim se wade be ma wasem I can see almost so now about 17 agye wo mo na asem di nhyira abro mo fe so ye nhyira MIT4 ewo Jesus Christ amen amen anti osofo wo wie no then ye friend no awofoforo ye ka awofoforo ewo Kristo mu a then na ye awofoforo okay Lord truth that's it ka say awofoforo a say the din no che ye awofoforo ya wo fofo na Greek ni kano Genimos Zana no chese ya wo fofo wunya awo fofo na ehunhum awo okay so kan Bible Genesis Yakobon ka cham say da o medi aduaba no omewu omedi no mugu ye na ehunhum ewu ti mugu hunhum na Yakobon yi no hunhum ne isu firi omunhum na ogon sambi isu ye boni isu ebewu nti Yesu Kristo ba says sooner Adam and Eve mo ehwere no de be ma Yesu Kristo kan no John chapter 3 say just say your wo fufo na sa unko nkwaji unko ahini ni o say Yohane mo ma no 3 mensa chapter 3 verse 3 going okay o ka che Nicodemus say just say your wo fufo then Nicodemus say manyini o say na ma ya wo fufo no enya sa honam awo na meka hunhum awo nti o say ya wo obi fufo a ontimi nya ahini nti awo fufo no e de ukọ ahini ni na esan so e de ukọ na ma Onyankopon su ma Onyankopon su na me honhum e betran nti na me ma Yesu Kristo honhum na betran nti osofo wo ba che say sane say nipa ehwe ase ema Onyankopon esu en efri honhum e bo yen ewo Garden of Eden Adam Garden of Eden nti no na ehunhia say sa honhum na obonsam su be fire no na say Yakobon esan bon foforo exactly nti obon foforo no odi ni su emai wow nti sa ni su na odi emai no eno na betimi aboa yen ametimi elivi abrabo konkron okay nti sa na awofoforo ne tie dia na enkwagye a your friend salvation wo brofo mu no eno no so den enkwagye no say Greek no e kan soteria kan soteria means all inclusive say Nyankopon enhyira nyina na ode ma nipa no ayanfo sa enkwagye Nyankopon enhyira nyina na ye hwe no Adam and Eve no Garden of Eden Nyankopon ni nyina mai say abrabo tumi animonyam enkwagye apomudene relationship ahunfa mane apomudene asudwe ni nyina nyanti Nyankopon hyira nyina ode man no ewo enkwagye no enti enkwagye ne ye enoma awofofo no ede ba ha enhyira awofofo no ede ba ti say ya wo fofo na ya wo atu Kristo abusuam ya wo atu Kristo ahini nti enhyira ewo ma ahini no abusuam no ene ne nkwagye no
Okay. Enti kwaje ni e different from our fufu no. Enti kwaje nye se e bia ho se nkofo amu ababo tren amu ababo kunko so do beko heaven no kwaje ye Nyankopɔn hira odi ama nipa nam our fufu no. Enti sofo o pa che se enti nkwaje a ye ka wasem nkwaje eye niema Nyankopɔn ede egu ye honhom na obo no foforo esese ye yipie na etimi bua adasama enti nkwaje ene heaven eni tusa amu ni kita odie bia nkwaje no ye enhyira Nyankopɔn de aman se ye be dance enhyira na edi okay Ephesians 1:3 so Nyankopɔn de honhom enhyira na me agya de honhom enhyira ni na ye amaye enti Nyankopɔn no honhom ansana obey honam ti ade dia wo ye malipa no ye no na ba honam na ye de aba honam good enti wo de honhom enhyira na de amaye okay ti ye sɛ de se ye honhom ye betwi honhom enhyira no afi honhom wiase na ba honam wiase enti no nkwaje no ti Paul kan no Philippians 2:12 said, "Your kwaje ho adwuma. Work out your own salvation with fear and work out fa ho popo eye on kwan work out Nyankopɔn de no mani na dua aba asuje aburuje papa yo ahosheso awurase binyina ana so akyede no nkom se diye ayaresa to me diyo ni na no de dua wow no that is the attribute of your spirit so the sound of money na dua mtu wo no mane pie nso the Paul can first Corinthians 12 said the no enshana na man said the be bobo the gift the manifestation of the gift has been given to profit one another okay so yetimi ma akyede no pie nso a good e be bobo wow enti nkwaje ne say ye twi Nyankopɔn nhyira fu mu aba nso na aboa dasama aboa ye wiase ti Nyankopɔn de opese ye ko heaven a bonus but ne pepper e di mu say asase so no ye better asase so ne di asase so ne tu mu asase so na asase aye better place asudwe pe na boni ni no ma ekoso ni eti yi ni efo nti asase no na me de manipa wow yeah ne say ye nyame e wo asase supposed to be God of this earth nti ye no ye be bia say ye tena pa na e wo asase wi so nti osofo we dey from ansa odofo they are osofo anointing wache e kan say yawo foforo wo nyame mu say wa be Kristo ni no asudie e da wo so e say sa wo foforo na Nyankopɔn de ama wo no enye say o de be tena say e de asresre e de elivi de atena brabo e begally say wo sresre but e ye honhom a e wo ne pa ene anyama kese wo ma e say wo da na edi wo mani epue na etimi eboaboa amanfo osofo enti sa eyi enkwaje nyema yi a okika ho asemi ekwa be so na Kristo ni wo be Kristo ni ya wo ato Nyankopɔn ahini mu awie no ekwa be so na wo be fa so na wo ma na dead good that is a powerful question and only problem now here comes see now said that the kind Ephesians 1:3 say Nyankopɔn de huhu shine na de amai nti huhu shine ha any we are so no ye nipa ye ti huhu wiase na sa wo honam wiase so nti wiase mienu ne wo huhu wiase ne wo honam wiase ha enti ade de wo huhu no se eba honam mu so de ba be hira eba boa nipa nti ade ye huhu ade wo huhu se nti ma mfa ma honam a emfa so obi ambe especially se so mo nsakra mo adwene kwa de mo mawu enti ade bia ontimi mu a ontimi nsanka no enyo na hwe enti osofo de mebisa o say anka kire me senia ye beye amana deadi but before we call je okay na ama me ebisa no wonti e ba ne se na Kristofo ananya memba ye bedu sa pempenso yi a de si ye ase ye nima ye nyina no ennam ekwan nkwaje ase e ba ne se ne abedu de ba ni nyina se edika no humfin na humfin no
omakode pa bonso akode pa ignorant oma unya nimdie no ti Nyankopon ka kire ne ma Hosea 4 say nimdie a me ma ninti no omu wu okay etubetuma nyame ba but unu nimdie a obese ha enti obonsam akode ne say de bia no oma ye nya nokre no Bible say nokre no be mo ade enti nokre na be ade nimdie na be ma ye tie ho amatima ye no ma kese no. Okay, Daniel, I see they that know their God, they will be strong and they will do as more. It's one yanny, the one who are ultimate yanoma. One want to be I know a dear I a Jana coffee be a coupon, or in Jana coupon, it's in Amazon, Nankopon, any dear Nemra, and I used to show them round the bar, but you're not Nankopon, you're not used to, but Nim Diano and then Nemra now. Government na hini no yenim enti osofo ka we no atwema adua ko bibi so se ina meti hoyi me se o mbepesa me ye doctor mbepesa me ye doctor na mbepesa me ye doctor no na se me nya enimdie efa doctor iduma ho ntimi so ko ntimi sorry keke se me ko doctor enti na je se awofofo ne ye wo ye no ama ye sa su nyame su ene amode efese agrobo yidi bibia so no bonini se yampem nimdie a yentimi enya sare yentimi ni so yentimi nya sare wow osofo afi kire maye enimdie efa die aye befa ekwa ye befa so won ekwa ye befa so a sane mani nyina ebetimi asate elivi etue. You see, before I can't say, Ubetimenya, Ubetima will fulfill, but no young pageant. Okay. Before we bring him, Ubetimenya will fulfill, Ubetimi, Ubetima will fulfill. I will hear Christo, I will hear Christo, who Robert Tron, I bet that from the come, my dear. Oh, my dear, Ubetim is up to so going for 42, but no, not and pageant. Because I'm quite general. Eya wo adwuma na nkopon na yeso no we nyame a oye na afom die na ne man so na afom die nti ade bi ho no nyame nya ma wo da to so wo no ye nkwaje ho adwuma wo ma me de ma me obusa meye tu de so be busa obeye nti wo no ontimi enya wo na afom die no so enya wo afom die nti ye part ni say ye be ye nkwaje ho adwuma na nkwaje na de etime penti nkofo bebre no entimi anya ho adwuma mo call heaven ene bi so asasi so a omuntimi nya nkwaje no mo adwuma ni nya ne se nkwaje no ye adwuma ti Nyankopon na Yesu so ebe wuye no o wie ne de o kan John chapter 19 verse 30 o se me wie ti Nyankopon ka se me wie no ade bi a ye hwe no wo edi eturu mo no Nyankopon ni nyina re ama ye die nkoso ayonkofa apomudene asumdwe aware so what can I say that ni na Nyankopon na Yesu so de ni nyina amaye wow na mesu nyina ye se de wo hwe ne de ma wow de ma de wo hwe no ye de ma nti wo hwe ye de ma it is a work of restoration wow nti de losing no e de true mo nyame e de ma Yesu so sorry no se ma wi to ka se ma wi na no no mani nyina nyame de aye amaye nti wo ti Nyankopon di a na aye activated until you be for access also for Togo adefo ni adofo won baby ayedu no also for anointing e pa kire say awo foforo no e de nyame niema nyina niema wonya wo wiase nyina e say wo live so we di abrabo from we live abrabo from na bibia akoso ma wonyina odi ato huhu na wo wasudie se uyi pie enti the see a woni skill bia so bebo nyame sumbo e se dia Yesu e se so yema wo nyina no waye dada good eno no ye ya odi esakra umuhu e di ni niema nyina ne pa e wo ni mu nyina no di begu umuhu enti wo ni asudie bo dia wo betimi dia bo Yesu na isi asudie ni nyina ejina wo na you say no ye be be osofo omo person omo hu jenti a se si
ya baby because first now cause I would say one of the reasons they say enimdie ayeni dia na kan bi ntina nsi ye do baby be say e free ha no ne e ko how a e betimi ama na me ka say obonsam honfin na amabe na honfin no esi e kwan se nya na me mu nimdie ha die nya nimdie Nyankopon so nimdie Nyankopon ɔsi nimdie a mani no ɔmo sɛ nti wɔn yɛ hu nimdie na ɛfa ahenni no ho a yɛnti baako yɛ nimdie ana baako nso yɛ mpanimfoɔ a ɔmo di anim no okay no ha 5-fold ministry no asɔfoɔ asomafoɔ asabakafoɔ difoɔ mo di anim no ɔmo ntumi nkyerɛkyerɛ dodoɔ na ntumi nkyerɛ nkwagyeɛ no ne awofofoɔ no yie titiri yɛn nua evangelist for no asabakafoɔ no ɔmo kwa de ɔmo sɛ dodoɔ na sɛ asam no koraa nkwagye no adwuma no ne asampa na nkasa ne nan no mo ka no atendedie ne sakrawadwe no enye no ne nkwagye ntentiemu ne atendedie ne na no ukọ Bible mu a enye no adwuma asampa no ene ese yeka asampa ese good news se oyare ese abomudin komido yesi aduane eno ni good news yesu so ba abeje adasama tiri pamfa no ma no benya nkwagye Yakobɔ de omubɔ ne ebema Yakobɔ de ne omubɔ ne befro mo bema mo abebɔfofo obehyira om eno ne nkwagye no yesu so hinnie no ho asem nti nkwagye no awofofo no enye se bi se mu didi atem sakrawadwe yesi bobo sente abrabotene enye no ne nkwagye ensem nyano ni asampa no na eso okay yeni evangelist for mon kan asampa no na mo nya item didie no enti eno so amwa ama Christopher do na ntimi enhu se we ye awofofo we susu ye nkwagye enti ne no ma se ne se ye ni ntimi nya nkwagye Nyankopon hia na wade amaye no nti osofo pa se se ye nkwagye awofofo na ye nyaye nkwagye ewo mu no eno na ezese yen asofofo no ye ma yen kofo ehu eno nya nimdie wo mu na omutimi ede nanti enti se wo betimi atena se anase wabo abrabo konkra ebe gina nimdie a wanya ewo awofofo osu nyamitu na abetena wo mu enti chese wo nya nyamitu no na unim se wanya nyamitu na o pray say nipa kro no de na ho de ebebo ababo konkra entimi nyeyi anya juma no apamfofo no adom ne gidie okay look Ephesians 2:8 no ase na adom so ana gidie so ana wanya nkwa adom ne ye die mfata no de aye ye ama na say ade no nya hwanu mfata o se nya nyuma o ka se nya nyuma so we are saved by grace through faith not of works not the nyuma Old Testament na nyuma so mu di mena so na we so die ni so do mu so agya no Yankopon nyansa na nhya na ide abom but o mu makofom na no me abom so na de abo mu dan ye fi ho afi bia ha nti Yankopon mu se sa apam emwa no ofiri ho no ebe ye na dom se de Yesu so beba aba be fofele emra ni nyina ma Yesu so ba no se mama me se mama me se ne ma to mu so ye no o se emra ni nyina o di emra ni nyina so o di nti Bible say tempted osofo we atwe madwen akobidi so se nipa na omohwe ase ewo garden enam ahwe ase na ewo garden ntino na jese nipa entimi enye enyi bi abrabo konkro ebi se ni su no oni su a ebetimi edi abrabo konkro oni nyamisu enu ntina sa Yesu su no yede amaye se ne ye betimi edi na apafofo ya Yesu amaye also foto aso enti no Yesu Kristo se o mama me sei mba no pato be share man so obedi ono tibidi ni na so ba mo se ye so bebre ba no so bat so no nya no odi so enti otimi eti mra ni na so enti odi mra no so no na edi mra na ato nche enti Yesu Kristo mu no enya mra mu ni edi so ne ga yi sha Yesu Kristo no edi akọja ni chense oba ema ne tinene no ena ye yafa edi akata ye
Enti na fi na ekodi mbra bi so ne ya tene na Yesu Christ adi so ne de ne ten ye ono ne ten no ayɛ amai the righteousness is a gift that has been imparted. Enti ye timi kɔ nyame anim ebi sɛ Yesu tene no abɛyɛ ye japade good wow ko hu ye no ɛfa Yesu Christ tene so ye enwuma no so ntia sɛ ye mo ababo bi abate wo ma wa adwena nkɔ Nyankopɔn su no a wade ama so untimi mo abrabo a eso ani ntia Nyankopɔn de su na ama ye ɛno ayɛ ne ma nti ye ma de a japade ɛyɛ dia enti apafofo no Yesu Christ abɛyɛ na mu wo no so na so abɛyɛ nyame ɛma nti ye ma de a japade ɛyɛ dia nti ye no nyesesi di mra bi so ansa nyame ya de Israel Nyankopɔn japade ɛyɛ dia ko nyame ɛyɛ papa Yesu se mo bompa mo ka se ma ja wo so abafofo nyame ɛyɛ ja ti ye ne madia ene japade ɛyɛ dia japade no wod ni na ye ama ye ti ba Yesu so na wod japade ni na ye ama o ma wo hu a wode enoma dua hu ti na wo no watwea ba unam du yasin so nti ade de twemba unam yasin so wasade so da mai enti sɛ osofo sɛ ne awo kan sɛ no kresa ade sɛ ne awo kan sɛ no kresa ade a ene na Kristofo ye wa de pawo anka ye pa Kristo mu e be Yakobon ma sɛ Yakobon niema nyina japade ye wo chefa de a ene ba ne sɛ na ye livi begale ye fa sɛ amonkyerɛ brabo ɛna na me Yakobon sɛ nimdia memani no omo sɛ Psalm 82 verse 5-6 but say my mo nyame but enam say mu ni nimdia na mo ti ase be wu keke kai bu keke mu be gu ti say nipa bia nipa hunu keke medical because they know not neither do they understand they will die like ordinary men they will die like ordinary princes they walk in darkness nyame na ekasa Psalm 82 nyame na ekasa nyame sa ka no Jeremiah 5:13 I say my honorable men are famished, they are gone into captivity because they lack knowledge. Psalm 9:11 say the righteous shall be delivered by knowledge. Tinyankopon nimdie no de ne bibia nimdie no de ne bibia nti on Samson nim say nyame nimdie nyame nti nimdie no do na no wa fa free asori nim nti we no na asori ne fa pen so nkwaje ne awofofo wan ti ase a dey na we osofo Tiefo ne awefo we enkoma asofofo ene edifo ene asafafo ne mbenfo a asafoku ya se a ye kyerɛkyerɛ ma de a saa no kura we no ye kyerɛkyerɛ mo a yemo mo apeti atwe mo fi no kura no ama niema basa nkan sɛ ɛbɔ mo abrabo mu we ene afutuo ye srɛ mo mo akasa mo nya nimdie na mo fa nkyerɛkyerɛ afɔre ma no na saa no kura we ye som na ye start manifest wo ya brabo mu a dia Bible no ɛtwerɛ wɔ Luke 16:16 that say ye ka ahinie na asɛm na amafo adom na le bepu abam sesi ye ahinie asɛm na yenka enkyerɛkyerɛ nyema ɛwɔ ahinie nim ye die nkɔsoɔ afondwe apomden amaya eni ohia ne ahokyerɛ wo bɛkɔ evangelist pa ogyina hɔ odi atam na ɔsrɛsrɛ ebisɛ onim enimdie a ɔwɔ ɛwɔ ahodie mu ɔsɔfo sesi ye bɛyɛ den ye pɛsɛ umaye point by point a ye betimi astarte amasa Yakobon esu ene niema ɔde adue ye honhom a ye niema pa no betimi ada n'akyi betimi ada n'akyi ahwefo ebeso musua ye start 19 God holy inshallah daily kind so the kind Yakobon aye na akom die wi for dey o maya foforo nzi o kan Thessalonians 5:22 a o say na o kra no ni pedue nyina no ehun ma asem ko mi say Jesus so say the be ya o kra no ni pedue ehun ma asem no I pray that your spirit soul and body will be
will be blameless until the coming of our Lord Jesus. Nti nipa ayo honhom o kra na o nipadua mu. Okay. Na o Yesu Kristo dia honhom no na Yesu Kristo ayi de Nyankopɔn abɔ ne foforo na honhom foforo. Okay. But adwene no nipadua de tia asesa. Nti usakra wa adwene so ye tintiwe tietia wo ye kese wo ye fia wo ye tutu de o tia na o tie. Ana eno man wo wadwenu nya no de wa no ne wa fia se adwene no bibi eno wo ti wa akoma mu se ni tie bibi esi wo akoma ayo ha enti Nyankopɔn ensisa ni se wode ni su awura honhom wama foforo eno wade na kyede adua honhom mane kɔ ɔkra ni mane kɔ ɔkra ni ha enti ɛkɔ ɔkra ni ma afi honhom no ene ɔkra na enya ayi no enya wɔtie no ebe di nipadua no so ene wo abrabɔ no eso nti James 1:21 say receive the grafted word of God which is able to save your soul. O say Nyankopɔn asɛm na no na de je okra no ye wa adwene ne wa tenka ha eno no awofofo no anka no ho na nti osofo eno kyerɛ sɛ wo ye born again ewia na se wo foforo wia o honhom no because any wadwen no enyina kro ni ntiro ntawantawa ewo mo ntam ti we nya nimdie ewo adwen ma ti Paul kan Roman 12 say yemfa nyame asem nsakra ya adwen when we conform to be transformed by the renewing of the mind so that you're able to approve the good, the perfect and acceptable will of God. And ya nyame adwen amfa nsakra ya adwen yentimi wuro Nyankopɔn pɛ wagye to ni pa edin na mo pon so ni normal ya diken na me pɛ ni sɛ etra pomudin mo nya sunje ya ware ya wo ye die etimi aboa ye nuan mo etimi boa adasama etimi tra apomudin mo ni etimi sum ni nya Nyankopɔn pɛ. Okay. Do not have this Nyankopɔn aka sɛ me pɛ ni sɛ ye twe akra ye ka nyame asɛm na ye wo da anu kwan akra ye twe o makohia mu ye twe o makoyare mu ye twe o makofo ndada mu ye daddy enti Nyankopɔn pɛ so se eka Nyankopɔn pɛ no but apomudin tell John 1:2 I wish about what you prosper and be good apomudin ani ye die nyame pɛ asumdue Nyankopɔn pɛ aware nyame pɛ emma si ewo na tete emma o nyame so nyame pɛ ye bo ye nwan nyame pɛ ye san aware Nyankopɔn pɛ nti Nyankopɔn pɛ no si before you meet me nanto Nyankopɔn pɛ mu na mu no sa adwe no sakra edi nyame asɛm no sakra adwe e free ewiase ekwan a mo yitisi ye omo no maso nti ye sakra ya adwe no Nyankopɔn de Nyankopɔn aye wo ye huhu enhyira wode ama ye akonya wode ama ye de Nyankopɔn no pɛ so ye ma ye ni na you have to say adwe sisa so we must renew our mind concerning who we are in the spirit, what we have, our rights and our privileges, who the Father is, what Jesus Christ did on the cross. And saying now, I didn't know. Any did now for some man. I didn't tell dinner. Now, whom now, Nyankopɔn su. I bet you, I feel no on it. I didn't know. I didn't know my back. No more did the piano and who we are so. It's no unya sana afi gidie ebeba now the gidie ananti enti o sakra wa gyan am bosin nam gidie mu menam honam enti gidie no na ye di enya enam gidie so kwa na ya wo fofo ena nam sa gidie so na wo beti bia hwe enya gidie su ewo gidie su no abetra o enti gidie no ede wo hwe Nyankopɔn hia no ba honam enti faith any the only tool it appropriate the blessings of God from the spirit world to the physical world. The moment is our tour. I could even have say young fan chin mama and free around them. This only be our GG. But I said man to a GG. Like GG and Toka. First Timothy says for and Toka because GG Abrabono and we are seno a boy brand. We are Abrabono a boy brand. If you are some, you are some said you no I can. We are taking no I can. But if Gigi Abrabono say, we are Kwana Gigi. Nyankopɔn asɛm kwana sɛ wogidi sɛ emfa wo sɛ unya tenka no nyame asɛm no kwa Nyankopɔn asɛm di bibia so nti ɔhaw ni yare ba ni padua mu a nyame asɛm sɛ ne mantampe ne sa na awe nti emfa wo sɛ apɔ bibi nanam ni padua mu na sɛ ne mantampe ne sa na awe sika ni bottom sika ni bank account Nyankopɔn sɛ Yesu so be yo hia ni so be ya de to no wodi tum sɛ Nyankopɔn sɛ wo yɛ ɔdefo to kana o ano na wo tu ona mo no
nyankopɔn bɛsa sɛ ɔdidi ɛba nyankopɔn bɛsa sɛ ɔhyira wo nsa no adwuma boni bɛtumi ba dɔkta bɛtumi aka sɛ ɔnwo no dade ba nyankopɔn sɛ boni bi anim asafo mu enti woti nyankopɔn asɛm no di na wosom abra honam nneɔma no nkutia no na afei na nyankopɔn asɛm no asate de nneɔma no ɛba nyame asɛm no ɛbɔ adeɛ nyankopɔn bɔ wiase Genesis ɔkan no a ɔkan nyinaa ɛba enti woti nyankopɔn atum asɛm tu na ɔka no ɔno na ɔtu ho anamo a ɛno a bɛkye saa nneɔma no bɛbɔ saa nneɔma no aba ɔbra nti ɔsɔfo wei wɔ ma atwem adwene akɔ deɛ Paul ɛtwerɛ ɛwɔ Romans 10 verse 9 to 10 ɔsɛ yɛde akoma no ɛne yɛde gyi edie ɛkɔ tiri na yɛde ano nso apɛ mu akɔ mpagyi nti no sɛ akoma no ɛne yɛde gyi di ɛwɔ ho ɛde ma yɛ ho honhom no ɛyɛ foforɔ good na yɛde ano no apɛ akɔ mpagyi nti kwate no adwuma no yɛ ano gyigye nso yɛ nsɛm woka first 2 Corinthians 4:30 ɔsɛ ɔmo gyidi ɔmo kan nso gyidi yɛ ka na sɛ ɔsɔfo asɛm a woke sɛ minika a menhyɛ da nyɛ adwuma bi atitiriw bi a ɛbɛtumi atɔ kaa na nso na wo sɛ menka sɛ mewɔ kaa mewɔ kaa menya kaa ba ma so no ɛnyɛ dambɔ saa na ewiase no ɛbɛhu no nti wiase no o nante wɔ gyidie mu a wiase no hu sɛ asɛ wabɔ dam asɛ wonyɛ real na mo pɔ se de wayɛ mmerɛ no ka sɛ wayɛ den let the weak say I'm strong let the poor say I am rich when there's a cast down say there's a little nkɔfoɔ ɛkɔ fam na ɛnum kasa sɛ wode wokɔ soro wode woyɛ tiri wonyɛ tua saa nyankopɔn asɛm ka nyankopɔn no ɛkwan a ne system no ne kwan na ɛne wiase deɛ no bɔ akura okay nyankopɔn no ɔde nsɛm na yɛ biribiara okay ade bi nyankopɔn yɛ biara no fi Genesis ɛba no ɔkae Hebrew 11:2 a ɔsɛ nyankopɔn de n'anum asɛm de bɔ wiase through faith we understand that the whole world was framed by the word of God na me de n'anum asɛm ɛna bɔ wiase enti nyankopɔn sɛ mmerɛ yɛ ɔba a wode akasɛm ayɛ den nyankopɔn din yɛ ayɛ kɛse ɔwɔ mmerɛ yɛ mu nti wokasɛm ayɛ den na nyankopɔn tumi no ɛbɛbɔ awura wɔ mmerɛ yɛ mu ne de mmerɛ yɛ aba ahokyerɛ aba no ka sɛ nyankopɔn ne mehwɛfo rii nyankopɔn no ma me nya ɔde bɛma me yɛmde me sa bɛka yaa ɛbɛyɛ nhyira yesu sɛ obi ohia nsɛm ɔdefoɔ wo sɛ noma bɛtɛe ne ko nyame asɛm na woka no nyame asɛm nso ɛbɔ adeɛ but wiaseni no bɛka sɛ ɛdɛ na woyɛ ne ɛdɛ bɛsɔre atia wo nti wo na ɛsɛ wogyina mu akɔpem sɛ na akɔ so aka to ana mo kɔpɛ sɛ noma de bɛba ɔsɔfo na adeɛ yi me na yɛ me ya na me a me Philip sɛ me na mu yɛ me ya na me so ɔyaw ne fi me nan mu ɔyaw bi ani me nan mu ɔyaw bi ani anasɛ okay the opposite of ɔyaw ɛyɛ apɔmuden aba me nan mu na de ma yɛ bɛ 30 minutes 40 minutes 50 minutes 1 hour the whole day 2 days na ɔyaw wɔ ɛwɔ hɔ me pɛ hospital bi nfa ɛno ne problem no nyankopɔn sɛ woka Hebrew 10:23 I say hold on your confession of faith the faithful is he who has promised and will surely bring it to pass ɔsɛ kɔ so aka gyidie ɛnsɛm no na gyina so na nokwafoɔ no deɛ wahyɛ bɔ no no ɔbɛyɛ nokwafoɔ no deɛ wahyɛ bɔ no nti ɔno ne nokwafoɔ no ɔno na ɔse ne mantampia ne san yare eti wokɔ so aka asɛm no a asɛm no na wɔhwɛ abɛyɛ woka Jeremia 1:12 ɔse de bɛ kenya ma asɛm ayɛ asɛm no a wowɔ ano no a wotu wɔn ano no nyankopɔn sɛ ɔbɛma no aba mu nti Paul sɛ gyidie no ɛyɛ ntɔkwa because nyɛ tɛ bia na gyidie no ne nɔɔma de ba mu ntam ɛma ho ɔna me tɔn ha ɛna gyidie nso abrabɔ no ɛne wiase bia no so bɔ abura nti Paul sɛ faith is a fight because the enemy will bring it the enemy will use people to speak against you. The flesh will also contradict what you are believing for. The purpose is irrespective of the sensory perception, you must walk by faith. And did you and your monam? 2 Corinthians 1:7. It you never say, I think can be woman to know. Nakasa, you are now teaching some area. What if you did you about monam? See, can you now? Yes, who you hearing? What if you did you about monam? Who said nobody cost na bibi koso na o ka say ade ko si wa ye bi beto me na virus na yare adoso ade we di esem je say what free didi na ko say ade ko ni bia emma so obo ho ban
nipa no doctor say ubewu na nso gitum say ubewu a ubewu na but one year to na ka say Nyankopon say mi hu na metena ase meka na ne mane ya na me asem na e wo so ten doctor bia no a bo ade a e bo wi ase no be chia for doctor no report so eno so nche say doctor no o twam so eno so nche say pain bia ni ho on me tijije no enta say ade na wo ho no eni ho but tijije no friend eni ho no say bra faith speaker call those things we know as though they were enti me yo de ho me my me ntimi na ba the man champion the sam na re the man champion the sam na re the man champion the sam re ndi ye die e media so ye sra me nsa no aduma boni enimi so mewo afa mo afa mba ma ware no obonsam ntimi nsa ma ware Yakobɔ aka bom no nipa bia ntimi ensem nti wo ka na me asam no wano a no ntu ana mo Yakobɔ se obema na bam koso ye no kwafo ne de waka nti osofo ti se si me ma ye ma ko hye baabi aye 30-day fast say yedie Yakobɔ ema me yedie abo ho mpaya me ba ya nso me menso na ti we a omundidi ye osofo de na me ko ka say aho chire da be na be firi so unya kasa na wo ka fa unya kasa aho chire da be na firi na say na me asem no kwa we firi na me o ma na firi na me asem no uye Kristo ni a uye nyame ba ontimi ka say uyo aho chire eda so na say wo no uye ohiani uye nyame ba ona so unya sa eso unya sa adwene nti o se fa adwene no na me asem se sa wa adwene se da be ya bitime guguro nyame pem enti se de nipa adwene no eno na oka ana nsem aye kan so no ade die so Bible say wo ni nkwa ka wakatamana no enti se adwene se ohia adwene se bitimi enye se me mobo se o ma bi na me wo mti no se me ko ma bi so na ni nyina no eye nipa adwene enye adwene a ejira Yesu Kristo ejira nyame asem so enti no sa adwene se huhu bi ekwanti ame yedie nu bi ekwanti ame yare nu mi bia wo mabusua mu na ko ne nyina se ni nyina ina adwene papa Yesu Kristo se ma adwene we ane wo Yesu Kristo mu no mani ede enti let this mind which was in Christ let it be in you. You are the mind of Christ, you are the mind of the righteous. Enti adwene bi ho mo anya adwene so benya ya me asam na diba Yes Kristo kan Romans 8 or say we are heirs with Christ. Yes. Enti wonne Yes Kristo ko ti ade o papa na sika ne jota ya ne dia ewi ase nyina ya o papa dia Yes Kristo dia mo nyina no e yo dia emu nya ya o dia enti din na se ka se o yo hiani na o yo hiani na wo no ya mobroa na no eye demonic eye obonsam atwe na wo di wura nipa mu na nipa agya tu enti ba ko se de nipa atwe no sa na tutu tituma e be diu so okay enti we de ya da se so fo achechire mu se ne yenya Yakobɔ hunhun ne su ene ne yede nyina wo ya hunhun no se ne ya be ye eyi na pie wa manya hu se ewiase tena no ye de nipa de ne 5 senses dia wo hu dia o ti yo hua dia o ene dia o feeling no ene de kasa but nyame mu no enye sa dia Yakobɔ aka no ye no kre Yakobɔ entwantro onye nipa da sani wo entwantro na dia o aka fa mu bia nso eye no kre se hu sa no kre we no na wonante mu na wonante sa no kre nim sa no kre no wonante mu a na dia waka fa won bia no wo ka wo wa no eto na bia wo ka e be ka so wo ye unim nyansa wo bodam no kre nipa ni so dia obehu se wo bodam nenso eye sa na huhu ni ema no ye ede ba honem ti we ye da mase na ye da osofo nso ase nti before I be kono obebo mpa ye na akompa ama ebinum omo yare ebinum omo court bi ebimu a edi ahunyehia a omo dwen se ye bonsam beifo bi ana bibi ewo mu fie na eye omo se wa ponipore ni se enye de ewo fie
nimdie a woni enti na wo fa sa atidie Bible say gidie fitimu ene ba na me asema ye dia bai be so say obekoso ati ato so a we mu je say ade bi a wo ye to aso ya bia no wo gidi ana we mu su je say ade bi a wo gidi no be ye adwuma wa brabo nti me so obeko over na kotisi sa ekoti nya obeko hwehwehwehwem because unya sa no kro ya ebedi o Bible say no kre no ebe mo ade no kre na wonim no ebe mo ade ho no kre na nkasa ema nipa ne omo ba no kre na wonim no the truth that you know will set you free enti yanko no ma mu ni sadwene ni fio no me adwene ohia adwene yare adwene enoma ebedi eso adwene wo nyame ba nyame bo so ubedi no ma nyina so uka Genesis 1:16 na o se na munni wiase nyina so let them have dominion over all Yakobon bo so ubedi no ma so nyame ammo se yare ni so enkwanhia ni so bonyi ni so virus ni so sa no ni nyina no ehye wase eyenim dia woni nyame ma tumi a butumi nyina so ba tumi ye ni tumi ma wa se wo ni tumi ni ye adwuma Yakobon ni tumi na ma Luke 10:90 was ma tumi some fancy or some man na bibia nyamhwe but one for tumi na anya adwuma bibia no enkoso etie for tumi ni adwuma ne nsakra ya adwen na ye nanti ogidie mu me pompa ye amma Ewade me pompa ye me dawasi ewo Kristo Jesus demo me dawasi ma me nyan se wonam ye so ede no kre abre wo ma me pompa ye se wo be ma o mei anwoden a wo be ye omudia asemi be ye chuma wo se ne nye asemi tie fo keke ba ye nye asemi ye fo me pompa ye ewo Jesus demo se efri na ko asemi betra omamu betra madwimo na omakoma mu omo be di asemi be ye chuma ewo Jesus Christ the demo me pompa ye se omo nam ya yemu omo ko tibiemu a ene wasafo wade wasem ebo ebra me pompa ye pai fa mudie ema omo ewo Yesu Kristo demo me sanu omo fi empotire biamu ewo Jesus demo me ti omo fi amotsire bi ewo Jesus demo omo di bibia to woni me pompae say Ewade wo makoma so ade ebe ma wo mo ewo Yesu Kristo demo me pompae shamkom eto maso omo be transe efiri na kono kra no be omo dia mo be na te no kra no mo ewo Yesu Kristo demo me pompae ade bia titiro ma omo ntimi jai addictions I break it over your people in the name of Jesus. I pray that you come through for them. You will meet them at the point of their need. In the name of Jesus, I declare that from today, they will walk in truth. They will walk in faith. In the name of Jesus Christ, I thank you, oh God, for the preaching of your word. I bless you for setting your people free. In the name of Jesus. Amen. Thank God for your life. So we shall move on. My excuse so can watch him. Onye for the Kenya on count from my excuse and tell excuse over. Onye my corner who are Busansa will coin. And he can't say we do my tip or so do my excuse now for now. I said, Raddy Yesu, and now I say, me a Bonini, me fall some come my jail con. For a bonnie in our seven, not sure we do on common. No mamma moon concono. Namity and so on. Ever yesterday. Yeah, and who per se be our two and suffering and church was sorry and program was sorry. The sound so soon as I do be a sat. Minimum your church for a reverend and yasim a question. You per se be a program in my topic, you know. I per se topic be brain now. Yet, our full New Testament topics and yet, no man. And yet, two person invited baby, I will piano. Beba whom much against Namiadum, ye imparted the gift of the Spirit, you imparted gifts, and such a pine, this and nanti, or checking. And I sound so sign rare, and I be a baby also whom we are rare, whom bay, ya hawk two persons, son, in answer deliverance. Now, Yankopon fire so again. I shall your number, so, and you wait me as a dear, I fair WhatsApp. I bet you so free straight. Your number is 0247 662 182 0247 662 182. Also for where that's a bar and that was a bar and Shanka would be answered by Edamasi.